just young people talking about mental health and how they feed into NCDs. Juu manze, once mental health yako haiko poa, hapo ndo utafikiria kutei, hapo ndo utafikiria kutafutana na mangwai na matap, hapo ndo utaanza either unakula sana ama haukuli kabisa, na inakupredispose kupata vitu kama diabetes na vitu kama hizo. So tuka come up na hiyo idea mental health cafe, watu wase young wana come into our space. Cancer, diabetes, obesity, hypertension and asthma are all examples of non-communicable diseases, and sadly these diseases are the leading cause of death globally. But do they really affect us here in Africa, and are Africans really living with these diseases? Find out here at the African NCD Champions podcast as we share incredible stories of Africans living with non-communicable diseases. My name is Ogweno Stephen and I'll be your host. Let's roll. Welcome to the second part of this conversation, where we are still talking about mental health, especially in the context of the Young Health Program, a program implemented by Plan International in Kenya, funded by the AstraZeneca. In this part two, we'll be looking at other stories that Marlene has had in her work as a peer educator, and especially championing mental health within the Young Health Program. And without further ado, again, give us a quick introduction to yourself, tueleze nani, tulifikaje hapa, and give us some more information. Mimi naitwa Marlene. Nimefika hapa na cab ama ama kufika. Anyway, nimefika hapa kwa sababu nafanya kazi na Young Health Program in Kibra. Though the Young Health Program is both in Kibra and in Mathare, but supporting the Kibra team. Place fulani huko chini inaitwa Soweto East. Sijui kanikuwa nimesema, but mimi ni lead peer educator, na work pamoja na peer educators kupasi information ya NCDs kwa community ya Kibra. Yeah, so we'll go straight into your work on mental health. Kuna wengine alishatuelezea hapa what a lead peer educator does. So we'll ulikuwa focus sana with mental health and the community within the program. So first of all, mental health si kitu tunaongea about mtaani huko. So why did you eventually decide that this is an important topic inafaa tuongelee mtaani? Unajua, kwanza kuzaliwa mtaa si rahisi. Kibera Kibichu uko chini, like Kisumu ndogo ndo nilizaliwa. Nimesoma tu around mtaa, like nilienda Olympic High School, bado Olympic Primary, bado iko mtaa. I was fortunate enough ku high school ndo nikaenda outside Kibera. So unajua, once umetoka nje ya mtaa ndo unakuwa able ku realize kumbe kuna vitu zinafanyika tofauti. Ni kama tu like ukiwa mahali kuna joto, hauwezi jua kama uko nje kuna baridi ama any other environment like aside from where you come from. So nika realize that mtaa tumezaliwa around a lot of vulnerabilities, mob sana. Like kuna hiyo early exposure to kuna drugs, kuna hiyo like early pregnancies, and then wazazi wetu being that ni walala hoi, like kila saa ni kutoka kutafuta, hawana time ya kukana kuongelesha ati young people about mental health, ati unafeel aje mali na vitu kama hizo. But personally sasa ile kitu ilifanyanga ini hit vizuri ni wakati nilipoteza mapero wangu nikiwa high school. Manze nilikuwa najifungia kwa room nalia like yani yote ndo kitu nilikuwa najua tu ya ku ease pain yangu. Asingesema ati familia yangu ilikuwa able ku avoid ati therapy, ati nitatoka hapo nipeleke therapy, ati mnakopa, ati how are you feeling. Hiyo iko kwa budget utanunua unga na obambula ama utapelekwa therapy, vitu kama hizo mtaa haziko sana. So yani nili have ku get through life
alone, like you have to figure life out by yourself. And then pia watu around you pia wana deal na issues zao, so hakuna mtu mwenye ako hapo kukusikiza na all that. So wakati wa HP ili come about na ilikuwa inaongelelea NCDs, kwanza nakumbuka hiyo time venye mapero alidai, so mimi kazi yangu ilikuwa ngatu kulia, hata sikuli. Nakwambia niliisha sema kilo ilienda kidogo tu hivi ninge evaporate. Nakumbuka brother wangu alikuwa ananiambia place inafika itakuwa inabidi umetembea na mawe kwa mfuko. Juu pepo tu ile mzuri inaweza kubeba. Imagine sasa huyo ndio mtu anafaa kukusupport tu. Wewe unafaa uongee na anakuambia wewe weka tu mawe kwa mfuko upepo isikupeleke. So IHP venye ilikam na ika create opportunity just young people talking about mental health and how they feed into NCDs. Juu manze once mental health yako haiko poa, hapo ndo utafikiria kutei, hapo ndo utafikiria kutafutana na mangwai na matap, hapo ndo utaanza either unakula sana ama haukuli kabisa, na inakupredispose kupata vitu kama diabetes na vitu kama hizo. So tuka come up na hiyo idea mental health cafe, watu wase young wana come into our space yetu ni youth friendly naweza sema, kwa sababu sisi sema ati mimi nitatoa young people Kibera ni wapeleke Arboretum. Hapana, tunatafuta tu solutions zetu hapo. So wakikame in kwa ofisi tunakuwa na hizo conversations, tuna share, tuko like manze jana mvua ilinyesha huko chini ikabeba maji na ikaenda na wase ikabeba wase, like ni mnafeel aje juu ya hiyo story. Ama jana walitupatia gas kwa nyumba ika affect watu, like unaona vitu kama hizo. And then tunakuwa able to come up with our own solutions, because saa zingine organizations itakame yes zinataka kutusupport, but inaanza na wewe. Lazima wewe mwenyewe ukubali. Ogweno kutoka hapa uende home, lazima wewe mwenyewe make your effort, ushuke utafute kama ni cab wingi, unaona. So hizo hawezi kuja kubebwa tu ati uko home direct, lazima utembee kwa stage. Exactly. Usimame hapo ungoje gari. So vitu kama hizo. So hiyo inasaidia tu young people first of all kwanza hata ni kuongea, kwa sababu kitu ngumu sana na hata kuanza kuseek support ni kuongea tu juu hiyo shida yako. So once they are able to just start that conversation, then hiyo ni a step towards supporting them to have like better mental health and all that. Yeah. Very nice. So ukiwa uko mtaani and when you're speaking to young people about mental health, what are some of your key highlights? Like Kiriliana, in my 9 years in the program, this is the one or two things that's nimefanikia in my work in mental health zenye siwezi kusahau. Wewe ni mob. Naweza sema ni chungu mzima, lakini nitasema tu zile zitakuja top of my head zenye naweza sema hizi ni kama top 3. Kwanza ni the fact that hiyo awareness ilikuwa created. Watu wakajua manze si kila saa ni kuongelea story ya ball ama story ya manguna kwa base venye wamejibeba na vitu kama hizo. Pia tu kuongelelea tu venye wana feel tu na kusema manze jo leo mimi nimeamka tu na si feel hata kuongelesha mse. Ama leo tu nimeamka tu na nilikuwa na feel kama nataka tu kujinyuria. Ni unaona aje vitu kama hizo. So the fact that young people wame embrace kuongelelea juu ya issues zao kwanza, hiyo ni highlight number 1. And then pia kwa hiyo journey yangu na mental health cafe, pia kuna story fulani hivi ya dem fulani alikuwa tu myang. Unajua saa zingine pia mtaa exposure ni haraka. Nyumba zetu ni ndogo, nalala pale, mzazi analala pale, ni shughuli wakipiga usiku pia wewe hata wewe unasikia. So wewe unasikia, and then kesho unataka kwenda kufanya prako. Inakufanya tu unakuwa haraka kwa maisha. So akajipata manzi yako na ball, hakuna venye anaweza sort story juu boy asharuka na doa na situation. So akakampale kwa ofisi yetu, akanielezea kwanza alikuja kako chini kweli. So venye alikuwa anasema hiyo story yake, alikuwa analia, unampatia kwanza time apumue,
ndo anze kusema story. So she opened up, she told me the situation. I can't say ati nimesoma ati juu ya counseling nini but ile tu basic skills zenye niko nayo that particular time yenye naweza saidia nika able ku offer. Na pia unajua saa zingine hawezi tu kula story, lazima pia go a step further kusupport mseju. Ni demaneza toka hapa na kesho upate disco matanga yake kwa barabara, cha ndani ya besheni anachangiwa. Alikunywa poison or something of the sort. So I was able to, with the support of course of my team ya YHP, we were able to support this lady. Akapata do at least ya kumweka fiti kiasi, akapata nguo za mtoi, and then the same mtoi wake ako fiti, she's happy, she was able to get something to do to generate income for herself. And I'm just happy. Na ni mob sana. Hata kuna boy flani uko anatoka huko Undugu. Undugu ni base nyingine Kibra, yani ni ya Madrid. Nasema kumbe hata si undugu. Undugu yao inaletwa na senye wanakutana kupass ndio inawaleta pamoja. I think ndio maana inaitwa undugu. So huko unaweza pita 7, mse ni zombie, like literally ameka matap ametupa rada kabisa. So this guy siku moja tu in one of our programs came, our activities, community dialogue, and I noticed that alikuwa kwa session ako withdrawn, like ha participate nini, and you can see that hayuko poa. So after session nikasema acha tu niende nijaribu, juu saa zingine hawezi jua hata kureceive aje. Wenye tu nilikuwa nimemention, saa zingine si rahisi kuongelelea hizo stories, ama msee anaona like you're getting too much into their space. But nikasema kufa gari kufa dereva, acha tu nijaribu. So I went and I was like, hi, uko poa, like uko sawa, nimeona uko session lakini haujaongea, hujasema anything, like kuna kitu nakusumbua? Akaniangalia kwanza for a minute or two. Akasema but tunaweza bonga hapo nje. Nikamwambia tukasonga hapo nje. Your wish is my command. Bora uko fiti, tukasonga hapo nje. Ndo akanishow venye life yake tu haijakuwa fiti. Brother yake alichomwa mob. Na pia kuna venye wanajaribu kumlink. Juu sasa brother yake alikuwa mwizi, so wanaona ni kama pia yeye quote unquote ni mwizi. Na like alikuwa tu hapo but ana feel ni kama hata venye alitwa hiyo session alikuwa anaona ni kama wamemseti. So that's why alikuwa so quiet, kwanza aone ni nini naongelelewa, and then ako sure ako safe. So ako like nikamuza but hizo wewe upigangi hiyo shughuli ya kuingia barabarani? Akasema zi. So nikamwambia like unaweza taka tukusupport aje, being that sisi ni like it's a behavior change program na we don't deal like directly na vitu kama hizo za crime na nini, but this is someone that is clearly not in a good mental health. Like unajua si poa kila saa ukitembea unaangalia over your shoulders, unaangalia tu nyuma, unaogopa tu kila saa, unaweza kukua attacked. So nilikuwa able kumrefer in one of the programs hapo mtaani yenye na dealing na reform and all that, though he was not a thief, but just to seek help and also for them to offer like security for him so that he doesn't get attacked or linked to whatever the brother was doing. And he got the support that he needed, and I met him like 2 weeks back. Sayako fiti, jota alikuwa ameshaingililia pombe like to just drown the pain and of losing the brother, and also just the anxiety that comes with feeling you can be attacked anytime. Ako poa, anapiga tu shughuli yake ya MJ, decent income, bora kazi inakuja, bora inaleta, hata kama mikono ni chafu lakini pesa ni safi. Very nice. So the other question I'm going to kuuliza is, what are some of the practices that you are teaching other young people out there on how to take care of their mental health, especially wakiwa mtaani? Unawafundisha nini? What can they do at home ndio waweze to take care of themselves?
That's a really good question, and I think I had mentioned that solutions zinafaa tu zitoke pale mtaani, si ndio? Because ukianza kuambia msee ati kama ana feel vibaya ndio atafute therapist ama nini, kidogo itakuwa practical. Naweza mtu afanye yoga mtaani. Kwanza hizo yoga wanaonanga ni Illuminati. Lazima tu hizo ni nini, but to each their own. Like sometimes you just understand people have different perspectives and all that. But one thing that has really worked for me, and I also encourage young people, my fellow young people, even taking those walks too. Kutembea tu, kuna barabara nzuri tulitengenezewa hapo Link Road, iko na a nice pavement on the side. Unaweza tutembea pole pole, ukifikiria tu, ukirelease, ukibreathe in and out. By the time unatembea kutoka mahali pale Mashimoni mpaka pale juu Lang'ata, kuna tu ka ease kanakuja. So personally I do that a lot. I just take hizo walks nikiangalia around, nikiangalia hizo mabati zetu za Brown Chocolate City, nikisema siku moja tutatoka block. Tutatoka block, na tukitoka block pia tutakumbuka wengine wenye wako block, tuone venye tutawasaidia. Pia listening to music, whatever rocks your boat. Kama niyo reggae yako ukieka tu na usikie ni kama inakufanya urelax, eka reggae yako. Kama ni rumba, eka rumba yako. If you can even be in a position to dance, we dance too. Your steam inatokanga pole pole. Pia kama uko na marafiki unaweza waongelesha na unawatrust. Pia saa zingine mtaa news zo fly. So ukiongea na the wrong person unaweza choma. Ukiongea tu na the village radio, like before jioni ifike news imetoka this end ya Kibera imefika that end. But kama kuna huyo msee mwenye una trust na unaweza muongelesha, waongea tu naye. Pia kama hata kulia inakusaidianga. Pia mimi kulia hiyo hunisaidia sana. Nasemanga nalia nikiomba. Auli tu pekee. Nalia nikiomba, nisema Mungu akinikesho sitaki kuamka nikifeel hivi, like I just want kesho nikiamka I feel better. Let me cry, let me like remove these emotions. Hata zitoke na hiyo machozi. Ogweno, do you cry? Yes, a lot. Nice. Mimi nalianga huko kwa kona vitu ziko ngumu, nasema jamani nilie huko alafu nikimaliza hiyo emotion ishanitoka, we are back. Yeah, and I'm so happy that umesema yes, because wanaume wana feeling like kulia is such a female thing to them. Wanaonanga like gangster points zinaenda zikishuka. But kulia saa zingine it helps a lot. Na pia hizi opportunities zenye zina exist mtaa zenye zina offer free counseling, pia tunaweza tuzitumia vizuri. Kuenda hapo at least tu ni mse mwenye ako certified ama ako na hiyo professional skills za kukusaidia. Tusipuuze sana mtaa, like una imagine sasa niache kupiga wera ati naenda kuongelesha mse, like unaona ni kama hai make sense, but hizo vitu zimetuletewa sisi. So we need to take advantage of that so that you can be better. Ni mob, usikiza podcast, though pia hizo si vitu zenye watu wanasikizanga sana. Mi usoma books, napenda alone time sana. Saa zingine to just sit with your feelings, like ku acknowledge that right now I'm feeling bad, and what can I do to get myself out of this situation, na vitu kama hizo. Very nice. So last question, what do you say to what is your advice to other young people in as far as their mental health is concerned? So that we can shika top 3 things that you can give them as your takeaway points. Naweza angalia kamera. Naweza angalia kamera uambie. Acheni niwaangalie so that tuone nikaa tunaongeleshana. Like kwa wale wase mnatoka mtaa, inaweza kuwa ni Kibera, Kariobangi, Korogosho. First of all ni kujua that penye tunatoka ni place
quote unquote si poa, but iko na a lot of opportunities. Sisi ni wase tunaishingi kama community. Like mimi naweza jua jirani yangu kama amelala njaa, kama amepika omena, kama hajapika omena. And that is the same thing yenye pia tunafaa kuembrace hata wakati wenye hatu feel poa. Tunatafuta hiyo community. And mimi na appreciating mtaa kuna vitu kama football, maboy huenda wanacheza futa nini, na pia kwa hizo games wanaongeleshana na vitu kama hizo. So pia wakati opportunity kama hiyo ina come about, usiache kupite, enda kana wase, piga nduru. Hata unaweza kuwa unapiga nduru juu ya stress na unadanganya tu ni juu ya bao, no one will know. And at the end of the day, wakati unarudi home, unaingia kwa hiyo nyumba yako, hata kama ni ya mabati ama ni ya matope, utakuwa una feel poa. Kitu ingine ni body zetu, especially when you are young ama wakati tuna go through a lot of stress. Nilisoma mahali that body yako ita react ni kama venye wewe ni mgonjwa, ina release hizo antibodies ku fight na hizo stress, na in that process pia ina tamper na the healthy cells. So unapata wakati zime stress imekutwanga msee uko 25 na unakaa uko 35, aje hapo ndo pia unaingililia sijui madre, sijui unaingililia matap na ile tu steam ya dakika moja, but in the long run inakuhurt. Ukiwa na stress ama ukifeel that hauko fiti, tafuta a better option. Hizo madre ni temporary tu, na at the end of the day ni sisi na to hurt. Like tumechoka kuchanga disco matanga kwa barabara kila siku, wase haibambi. Kama ni kitu tunaweza stop, acha tu stop. Na kujinyuria si solution. Unaacha nyuma wase wana hurt juu yani uliamua tu wacha uache unga. You can still get through it. Hata hiyo itapita tu. Si ni wase tumezaliwa mtaa tuko na ukakamavu, so hakuna kitu itakulemea. Wewe tafuta to help. There's always help around you. Kibera ni community, and so are other communities. Seek help and you'll find it. Asanteni. And there we have it. Thank you very much for joining us, for sharing na kutupia story, and with that we'll see you on the next one. Now that was incredible. Thank you for listening in. Share this with your networks and follow us on all social media at Storylink and at NCD Champions. See you on the next one.